എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കാര്യമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. പക്ഷേ IELTS പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിന് എങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും? ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ക്ഡ് ബൈ മൈ സ്റ്റുഡൻറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദിസ് ഇസ് മേ ബി എ കോമൺ പ്രോബ്ലം ഫോർ മെനി സ്റ്റുഡൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം IELTS സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയും സൗണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സംസാരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിൽ യാതൊരു മാജിക് ഫോർമുലയുമില്ല, മാജിക് പില്ലുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ദെൻ യു മേ ആസ്ക് വൈ ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഐ ആം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു റിമൈൻഡ് യു on the last minute that even if you have a little English, you can look better, sound better if you practice any 3 or 4 of the tips that I am going to share with you. That will certainly increase your band score. Before that, I thank you for being here with me and learning from me. Hi, I am Pradeep Hariharan and I help average Malayali students to get good band score in their IELTS exam. അപ്പോൾ റെഡിയാണോ പഠിക്കാൻ? യെസ്, സ്റ്റാർട്ട്. 2 ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒന്ന് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ്, 2 ടോൺ, ദ സൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് യു സ്പീക്ക്. അപ്പോൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ കോണ്ടാക്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സാമിനറിനെ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ്. ഡോണ്ട് സ്റ്റെയർ, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിം ലൈക്ക് എ ഫ്രണ്ട്. നമുക്ക് പണ്ടോട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മുടെ ടീച്ചർ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ തലതാഴ്ത്തും. ബിക്കോസ് കാരണം ടീച്ചർ നോക്കിയാൽ ടീച്ചർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഇത് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കാൻ തോന്നും. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. വെദർ യു നോ ദി ആൻസർ ഓർ യു ഡോണ്ട് നോ ദി ആൻസർ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം IELTSന് ശരി തെറ്റൊന്നുമില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വെദർ യു ഗെറ്റ് എ ഹൈ ബാൻഡ് സ്കോർ ഓർ ലോ ബാൻഡ് സ്കോർ എന്നുള്ളൂ. ഓൾ ആൻസേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ്. സോ ട്രൈ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്. അറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ണ് നോക്കി പറയുക. സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്ററാണ്, നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. ഇത് 2 രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇതാക്കാം. ഒന്ന്, കുറച്ചൊന്ന് മുന്നോട്ട് ഇരുന്നാൽ ദാറ്റ് ഷോസ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ആൻഡ് നെവർ യൂസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫേസ്. We have the habit, some people use their hair, some people comb their hair. Don't do that. Okay, if your face is itching, slowly once in a while, or you can just brush it off. Otherwise, don't touch your face. It's a very negative sign. It's a sign of nervousness that you are not confident of yourself. And lean bit forward, not too much forward, but show a kind of an interest, a readiness. And the next thing is using gestures. So some students sit like this and say, but don't elaborate with your body. Use ordinary gestures. For example, the first thing I want to tell you, the secondly, in my opinion, I think. So whenever you say these expressions, what I'm saying is use a little body language, not too much. It is based on the gender and the dress you are wearing. Dress properly. And last and finally, face expressions. Look pleasant. Don't look scared. Don't smile always. Smile in the context, just like a friend. So maintain eye contact. Use a positive body language. Hand gestures. Don't touch the face. And finally, make friendly face expressions. The second thing is the voice. What can we do with our tone? It's very important. First one is pacing. That is, don't speak fast. Whenever you are speaking English, speak slowly. Slowly in the sense, don't rush. For example, the examiner asks you, which is the largest building in your hometown? So imagine if you are coming from Kochi, naturally, which is the largest building? I think it's Lulu Mall. So you say, so you have to think, okay, sir, in my hometown, the biggest building is called as Lulu Mall. It is located at Edapalli. It has got lot of shops, cinema theater, play area, and many other things.
A lot of people go there for shopping. Some people go there for entertainment. I occasionally visit there. This place offers the best quality product from across the world, and it is meant for all the walks, people from all the walks of life. So what I did was I spoke pace by pace. Okay. Second thing is intonation. Intonation means lowering and raising your volume. For example, in the case of Lulu Mall, when you say the biggest building in our hometown is Lulu Mall. For example, may I know your name, please? You say, I am Pradeep Hariharan. So, I am is in the low tone and you raise. Similarly, when you speak about the important words, stress it with more power. And the third one is volume. That is how louder you speak. For example, if you're sitting in a room which is too small, sometimes even if your voice is too high, don't shout at the examiner. Or if your voice is so low, speak louder. Because if the examiner has to strain to hear you, or you blast on his ear, that will irritate him or her. So, based on the environment, use your voice in a proper manner and speak a little louder, because that is always a sign of confidence. For example, I ask you, may I know your name, please? You can say, I am Pradeep Hariharan, or I am Pradeep Hariharan. I am Pradeep Hariharan. So the same thing can be said in three ways. And last and finally, clarity of words, especially if you're saying the last words of a sentence. We have a tendency to swallow it. So, if you are saying a word which is longer or difficult, ensure that you are pronouncing them well. So, in your tone, what all things you have to do? Don't rush through, speak slow. Second, uh, raise your volume and lower your volume, and use the volume of your speech according to your surroundings. And finally, whenever you're using the words, use with clarity. If you can do all these, any of them, even with your little English, you will sound confident. How can I say that? Because for the last 20 years, I have been teaching English to different students and I'm helping them to achieve the career. So take it from me, trust me, and do well. Thank you for watching. If you are interested, if you have more doubts, please book a clarity session with me. I'll be happy to help you. Otherwise, no problem. Like the video, subscribe, and I'll see you tomorrow with another video. Until we meet, this is your trainer, Pradeep Hariharan, signing off.